Special thanks to Parkin by Radisson Davao and Blue Lotus Hotel Davao. Hi traveling peoples! Welcome to our Mindanao travel itinerary vlog. So for today, we will be visiting 16 provinces starting from Davao del Sur, then Davao Occidental, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, and Bukidnon, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, then Surigao del Sur, then Davao de Oro, Mati Davao Oriental, and then Davao del Norte, and then back to Davao del Sur, going back to Manila. Ang first stop natin is Davao City from Davao del Sur Province. So seeing from above the city, medyo I would say humble yung impression niya, and it seems a developing city. So, ayan ang airport nila. And then, interesting dun is yung malaking estatwa ng Durian. From here, nag-take kami ng taxi going to Park-In by Radisson, Davao. Very near din siya sa SM. So, may bridge connecting there. Hello, traveling peoples! Tara, pasok kayo! So, ayan nga, finally, nag-arrive na din kami dito sa Davao City. At to start our Mindanao trip, nandito kami ngayon sa Park-In by Radisson, Davao. So, bibigyan ko lang kayo guys ng quick room tour. So, ayan nga, pagpasok nyo dito sa room namin guys, dyan sa left side, nandyan yung shower room at saka yung toilet. And, ayan, diba? Sobrang cozy. And then, pagpunta nyo dito guys, makikita niyo yung aming napaka-comfy na bed. So, this is a king-size bed na sobrang laki sa tingin ko para sa amin ni Nate. And dito sa side ng bed, syempre nandito yung, eto tawag ko dito aesthetic sofa. So, dyan ako lagi nagpapapicture. Makikita niyo sa mga contents namin. Lagi ako nagpapapicture sa sofa. Yan yung mga paborito kong part ng room. And yung pinaka-favorite ko talaga is yung work area. Kasi nga, ako yung type of person na mahilig magkalkal ng computer on a daily basis. So, yeah, nasa laptop ang aking work. And then, ito pa yung isa sa maganda dito sa Park-In by Radisson, Davao. Kasi meron kang magandang view. Ayan. So, nga pala guys, dyan sa tapat niyan is yung SM Lanang. Yung SM Lanang, guys, is my connecting bridge going here sa Park-In Radisson, Davao. So, ayan. Look at that view. Diba? Sobrang nice. Around 4 p.m., vinisit na rin namin ang kanilang pool area. Very refreshing. Nag-swim-swim kami ng ilang laps. Ayan. And then, mayroong side na may lilim naman. After that, nag-gym na rin kami sa kanilang Humble Fitness Center. And then, the next day, so, nag-visit din kami sa iba nilang amenities. FYI, may ATM sa loob ng hotel. And then, ang pangalan ng kanilang buffet restaurant is Vanda. So, very healthy naman yung breakfast buffet. Isa sa interesting dito is meron silang mga gluten-free na menu. Plus, the fact that fresh ingredients normally ang mga pine-present dito, and they source it from the local farmers of Mindanao. For booking queries, you may contact +63822727-600 or email info.davao@parkin.com or DM them on their social media pages. On our third night, dumayo naman kami sa mismong city center ng Davao City. Nag-dine kami sa Skyview Restaurant of Blue Lotus Hotel, Davao. Okay naman yung ambience. Actually, may live band kaming naabutan that time.
Isa sa mga kinain namin is of course yung salad nila and some of the Southeast Asian cuisines like rendang, then satay. And then nag-order na rin ako ng favorite food ko, yung aglio olio pasta. Apart from those Southeast Asian cuisines. Masasarap naman, sulit, and entertaining din yung mga staffs. Nag-order din kami ng tom yum, and of course, sa dessert is yung kanilang mango cheesecake. Ito pala yung itsura ng room ng Blue Lotus Hotel. Okay? And then, dun sa window namin, kita mo rin na meron silang pool. The next day, bago kami mag-travel sa next province, so, in-explore muna namin yung city life. So, nag-order kami ng durian, visit yung shrine, tsaka yung mga parks na meron sila. So, maraming tourist spots naman. Pero I think for the other tourist spots, visit na lang namin on our next flight. So, ayan, nagsakay na kami ng bus papunta sa Davao Occidental. So, yung mga terminal pala is located at Ecoland Terminal. So, ayan ang iyong scenery sa Davao Occidental. So, merong stopover sa Malita Public Market. Ayun, no? Proof na nakarating kami dyan. Pero, hindi na kami nag-stay overnight kasi parang mas exciting yung pupuntahan namin. Which is Sarangani Province. Ayan, pinababa kami kasi may mga checkpoints sa Mindanao, military checkpoints for your safety na rin. And then, eto na, yung bus namin dumaan na rin pa Gensan, General Santos City, the tuna capital of the Philippines. So, una kong in-explore is via tricycle. Nag-rent ako ng tricycle going to my hotel or to our hotel. So, ito ang street life sa Gensan. Ayan, may park sila dyan. And meron din silang 4-star hotel, yung Grand Summit Hotel. Ito ang itsura ng room. And for the breakfast, ayan, medyo okay na din. May mga healthy food sila. Ayan. And then, of course, I have a picture. And then, I'm also enjoying coffee. Ayan. So, the next night, tinry ko yung party life. So, meron mga live bands. So, okay din naman. Very talented yung singers. And then, the next day, we also visited yung SM Gensan. So, ayun. Building yan ni Manny Pacquiao. And then, while waiting for Lizelle, ayan, umorder ako sa Starbucks. And then, nung nakita ko na si Lizelle, pumalik na kami sa terminal, Central Bus Terminal ng Gensan. Ang next stop namin is South Cotabato Province. Pupunta kami sa Lake Cebu, which is part of South Cotabato Province. Our stop would be in Coronadal City, Province of South Cotabato. Kasi doon kami sasakay pa Lake Cebu. Hi, traveling people! So, andito tayo ngayon sa Coronadal City. Sakay tayo dito ng van pa Lake Cebu. Kasi ayun daw talaga yung isa sa highlight kapag turista ka, punta ka sa Lake Cebu. Nandun yung tribe na Tiboli, na tinatawag din Dreamweavers. At saka yung magandang lake. Tara! From Coronadal City Bus Terminal, sasakay ka lang ng van pa Lake Cebu. At this time, around 100 plus yung pamasahe namin. So, yung van, bababa dun sa bus stop and then mag-bao-bao ka lang papunta sa resort na tutuluyan mo. By the way, South Cotabato Province is our 48th province to visit in the Philippines. Peaceful lang. Kaya ito rin natin. Tuwa siya. So what we have here right now is sinanglay na tilapia. Look at that. Ba't siya tinawag na sinanglay? Fillet siya ng tilapia Bakit po ito sinanglay, kuya? na may gata.
After ng aming delicious sinanglay meal, ayan, nagpahinga na rin kami sa hotel namin. Very comfy naman, may pool pa. And then the next day, we're up for adventure sa Lake Cebu. Malamig na umaga sa inyo, traveling peoples. Grabe, sobrang lamig talaga dito sa lugar kung nasan kami ngayon. So, magpapapicture kasi kami dun sa bangka, sa lake. So, ayun pala siya guys, yung area na yun na may pula. May water lily. Ayan. Kita eh. Hindi lang siya kita, pero later makikita niyo siya. Diba? Cool. So, ayan na nga guys. Diba? Ang cute ko. Nakapag-change costume na nga kami at papunta na kami ngayon dito sa Lotus Garden ng Lake Cebu para sa aming pictorial. Takbo sa daan mo, sir. Ewan ko lang. Hope, yeah. Good. Pasok tayo. After ng aming Lotus Garden adventure, nag-breakfast lang kami and then nagbiyahe na uli pabalik ng Coronadal City Terminal where we will be riding another van, this time going to Sultan Kudarat, to its capital, Tacurong City. So ayan, nagpicture kami as proof na nakapunta na kami sa Sultan Kudarat. After that, nag-tricycle lang kami, nag-arkila kami, although medyo mahal, going to the province of Maguindanao del Sur. By the way guys, so at this time, medyo naka-red alert yung province sa Maguindanao del Sur because of some activities ng mga terrorists. Pero ayan, nakapunta na kami and na-visit namin yung provincial capital nila. Maganda naman. And of course, magpipicture-picture din kami yan. Ayan, malapit na kami sa center. Thank you kay Kuya Tricycle Driver who granted our request. After that, nagbiyahe na uli kami palabas na Maguindanao del Sur. So mag-aantay lang kami ng bus going to Kidapawan City, North Cotabato Province. At ayan, nakasakay na nga kami. And after an hour, ayan, bumaba na rin kami sa Kidapawan City Terminal. Medyo naglibot-libot lang kami. Then may nakita kami bayawak. Nagpa-picture kami sa bayawak. Ayan, di ba? Friendly ni bayawak. So ako, ayoko talagang pa-picture. Pero si Lizelle, ayan, nakapagpa-picture siya. And then, as a proof na nakapunta kami sa Kidapawan, of course, may selfie. Bago magbiyahe sa next province, ang Cotabato City, Maguindanao del Norte. From the province of North Cotabato, going to Maguindanao del Norte, medyo mahaba yung biyahe. Parang around 3 to 4 hours din, dahil din sa maraming stops. Medyo kinabahan kami kasi malapit nang magdilim nung paparating namin sa Cotabato City, Maguindanao del Norte. Merong 3 tao na nagsabi sa amin, hindi namin alam kung nanganakot lang, pero wag daw kami magpapagabi doon, dapat 7 p.m. nasa hotel na. Anyways, we're very excited to Cotabato City. Ayan, bago pa naman mag-sunset, nakarating kami, and then, ayan, nilibot namin yung plaza. Ayan, ang plaza may mga nag-i-skateboard. Tapos, ayan, meron din sila dong statue ni Rizal over there. And then, nag-try kami ng mga authentic food nila. Apart from eating sa I Love Cotabato Jollibee. So, medyo satisfied na kami sa gala. So, ayan, nag-check-in na rin kami sa Cotabato Diamonds Hotel. And then, may selfie kami kay Rizal. And then, sa selfie ng Cotabato City signage. Ito pala yung itsura ng hotel namin. Pero talagang, medyo hindi namin na-enjoy kasi kinaumagahan talaga. Bumiyahin na agad kami paalis ng Cotabato City. And we will be having our stop next to the province of tan 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 tan
Lanao del Sur. Pero doon lang kami sa Wao, Lanao del Sur. Hindi na kami nagpunta sa Marawi City kasi medyo delikado pa rin daw. By the way, all throughout our bus journeys, lagi kami bumibili nito ng pastil kasi ang sarap. Na-enjoy talaga namin. So, ayan, Lanao del Sur pa rin yan. And then, after Lanao del Sur, we're going to Bukidnon. Ayan, may stopover din for military checkpoint. Ayan, proof na nakapunta kami sa province of Bukidnon. Of course, babalik kami sa Bukidnon kasi talagang napakaganda. Probably, pag nag-visit uli kami sa Cagayan de Oro. And ayan, yung kainan na napuntahan namin, may gandang view ng mountain. What up, traveling peoples? Finally, nandito na nga kami sa Cagayan de Oro at papunta kami ngayon sa SM. Guys, sobrang saya ko kasi finally makakapag-coffee na ako. And guess what? May taxi dito. So, ayan, back to the, na kami, city life for a while. So, tara, pasok na tayo sa SM. SM, baka naman. Cagayan de Oro City, Misamis Oriental Province is our 55th province to visit in the Philippines. Dito kami nagstay sa city center. So, ayan yung view. Interesting view. So, ang ganda lang na parang mag-immerse ka sa local culture and mag-observe. Kahit mag-observe, pwede na eh. So, ilan sa mga in-explore natin dito is mga coffee shops. And then, umakyat kami dun sa rooftop ng SM Downtown to have a better view of the city. Plus, meron dun sunset view din. And then, okay din, napansin namin yung structure ng SM. Pero apart from that, nag-food trip din kami. And then, we also explored other shops from other malls. The next day, pumunta kami sa Agora Terminal. Hello there, traveling people. So, ayan nga, nandito na kami ngayon sa Agora Terminal. And papunta kami sa Butuan. So, check nyo yung journey namin. So, non-stop bus ito. So, hopefully, mabilis kaming makakarating doon. Butuan City is part of the province of Agusan del Norte. Agusan del Norte is our 56th province to visit in the Philippines. So, ayan, isa pinunta namin is mga malls like SM, Robinsons, and then nag-food trip din kami. Normally, mga food doon, merong pa free seaweed. So, ayan. And then, we also tried yung hukad branch nila kasi favorite talaga namin yung hukad. After ng aming meal, so we headed straight to our hotel. By the way, yung travel from Cagayan de Oro to Butuan is around 4 hours kapag nasa VIP bus ka. So the next day, ayan, punta kami sa Butuan City Integrated Bus Terminal kasi babiyahe na kami pa Agusan del Sur, which is our 57th province to visit in the Philippines. Nagstay lang kami ng konti doon, around 4 hours. So, in-explore namin yung Rugal. Tinanong namin si tricycle driver, ano ba yung pwedeng kainan doon. Sabi niya kasi, not much. And then, hopefully, on our next visits, maraming pwedeng gawin and maraming nice restaurants na pwedeng kainan. So, ayan, nag-milk tea din kami. And then, ayan, si Kuya, ang kwento pala dyan, so dapat magbubus kami pa Surigao del Sur, pero nirent na lang namin si Kuya, bao-bao yung dinadrive niya, kasi sabi ng mga locals doon, mas mabilis daw yung route pa Surigao del Sur, Bislig City, Surigao del Sur, pag bao-bao versus bus. So, ayan, nag-buy rin kami ng banana chips sa souvenir shop sa Bislig City. So, Surigao del Sur is our 58th province to visit in the Philippines. Hindi rin kami nagtagal sa Bislig City, Surigao del Sur. Nag-take din kami ng bus going to our next province, which is Davao de Oro. Ito yung hotel namin. Hello, traveling people! So, we arrived here at Davao de Oro. Davao de Oro is our 59th
province to visit in the Philippines. So, the next day, naglibot-libot lang kami sa town center and meron kami isang interesting restaurant na nakita. Pumunta rin kami sa chapel nila and then sa municipal office para mag-selfie at magkaroon ng proof na nakapunta kami sa Nabunturan, Davao de Oro. After that, nag-take na rin uli kami ng bus, this time going to Tagum City, Davao del Norte. So, this will be our 60th province. Pero konting layover lang kasi dumiretso kami sa Davao Oriental. Going to, specifically, Mati City, Davao Oriental. Ayan. So, gabi na kami nakarating, nag-try kami ng mga food nila. So, Chinese food yung in-explore namin. And then, naglakad-lakad at night, bago matulog sa aming hotel. The next day, we were surprised kasi nakita na namin finally yung boulevard. Grabe, ang linis pa ng tubig dito sa Mati City. So, by lunchtime, nag-coffee shop kami and some pasta sa Parolas before heading to the museum. So, marami kami natutunan dyan. Actually, yung 7th largest whale is nandito. Naka-exhibit siya. Ayan siya, oh. Butot balat na. And then, after dyan, nag-take kami ng tricycle going to Dahican Beach. Yung Dahican Beach, ayan talaga yung beach area na pinupuntahan ng mga turista kasi napaka-white yung beach doon sa Dahican. So, ang napili namin is yung Dahican Surf Resort kasi medyo kulang-kulang na ang budget namin that time. And okay pa rin naman, comfortable pa rin naman yung accommodation nila. Nakapagpa-braids pa nga si Lizelle there and nakapag-muni-muni, ayan, nakatingin siya sa waves. And then, nighttime, kumain din kami sa one of the best restaurants there, yung Bawood. Ang sarap ha, lalo na yung salad plus 4 cheese plus yung pasta plus yung iced Americano. And then, the next day, bumalik kami sa Tagum City, Davao del Norte. Kasi, sayang naman kung saglit lang kami, di ba? So, this time, in-explore pa uli namin yung Tagum City. Nag-food trip kami. Masarap yung Salms coffee shop na kinainan namin. Then, doon sa museum ng Tagum, gusto rin sana naming pasukin. Kaya lang, that time, close sila kasi weekend. Ayan, may selfie uli ako kay Rizal. And then, nag-mall din kami before we head to Top Star Tagum. Comfy naman yung accommodation sa Top Star Tagum. Malinis and nakatulog naman kami ng maayos. And then, yan, by night time, nag-visit uli kami ng coffee shop. Tapat lang siya ng Top Star Tagum. Ayan, ayan yung ambience niya. So, the next day, prepare uli, wait ng bus. Going back na sa Davao City, province of Davao del Sur, kasi in few days, uuwi na kami pabalik ng Luzon. So, nag-chill-chill lang kami doon, nanood kami ng concert. That time, yung may concert ng J-pop, sponsored by the Japanese Embassy, as well as other Japanese businesses in Davao City. So, syempre, nagutom kami. Nag-try din kami ng European-inspired restaurant there. Okay naman yung kinainan namin. Masarap siya, promise. Nandyan naman yung pangalan sa picture ng restaurant. Hindi ko lang ma-pronounce ng tama. After that pala, minute din namin ang aming friends and bago bumalik at mag-fly sa Davao International Airport going to Metro Manila. I hope guys you enjoyed this vlog and hopefully makasama namin kayo sa aming journey in completing the provinces of the Philippines. Like and subscribe including our social media pages. And kumakahol ng aso. So bye-bye!